Welcome everyone and welcome to Cars and Conversation. Actually we have this very nice Honda Civic which is owned by Mr. Salman. Assalamualaikum. Walaikum assalam. How are you, brother? I'm good, alhamdulillah. Thank you for coming back to the channel. Thanks for having me again. No problem, bro. This car is in fact bhitor diye pura toki different. So small intro about the car. So this is my Civic ES8, Okay. which is a Thai spec Civic ES. Acha. But the reason I got it was it's K-swapped. Okay, nice. It's got the DC5 Integra Type R's engine, which is the K20A2. Yeah. Like Honda still uses K20, like the latest Type R's. The FK8, for FK8s, instance, has got the K20C. Okay. So oitar upore they're still, doing things with the K20. So Right. it tells how reliable and how reputable that engine is. Indeed, yeah. You know? Very true. So I'm extremely happy with it. Nice one. The driving pleasure is out of the world. You Yeah. could enjoy it at low RPMs, you could enjoy it at high RPMs. So, that's a combo, I would say, which is kind of hard to get at times. Yeah, true. Very true. So like, যখন আপনি নিয়েছেন, was it swapped already or So the previous owner, Mr. Intakab, Yeah. he did the project Okay. with Jamil Mustafa Bhai. ওনারা এই DC5 CKD টা ইম্পোর্ট করেছিল আই বিলিভ 2016 আমি তো তখন দেশেও ছিলাম না, Right. so I think that's when they did the project. Right. But every other project অনেক দিন চলছে, কিছু issues ছিল. So after getting the car I had to basically fix a lot of things in it কারণ গাড়িটা অনেক হাত বদল হয়েছিল. হ্যাঁ. And Bangladeshe people always have a bias against Honda. Yeah. Is it worth fixing it? Right, Is it ever gonna be fixed? Exactly, yeah. Stuff like that. Kintu, alhamdulillah, after being persistent with it, if not perfect, it's still on the right track. Almost there. I wouldn't even say almost there, but Achha. it's definitely On the right track. on the right track. And I'm satisfied, whatever time, effort, money has been spent, I think it's paying off now. Yes. So at that time, আপনি কি অন্য কোনো option ছিল where you settled for So this? basically, I had this GX110 Mark II 1GFE beams that I really liked. Okay. বড় গাড়ি ছিল, and it had a factory sunroof. Oh, acha. So Very hard to find. Exactly. I had the deal locked in. Acha. I convinced my father and everything, and I was about to get that car. কিন্তু আমি যেদিন রাত্রেবেলা ঘুমাতে গেলাম সব কথা ফিক্স করে, আমি সেদিন I overslept and my phone was in the other room. Okay. এর মধ্যে it was a Chattogram metro. আচ্ছা. এর মধ্যে চিটাগাং এক পার্টি এসে গাড়িটা কিনে নিয়ে চলে গেছে চট্টগ্রাম. Oh my god. The seller tried calling me. He called me at least 6 times. It's my fault, but that wasn't in my stars. Yeah. তারপর আমাদের উত্তরার একজন বড় ভাই কার enthusiast পাভেল ভাই, he had this car from Chittagong. Oh, okay. He got it from that owner. He drove it for a month or two, and unfortunately he had to let it go for some personal reasons. Okay. So that's when he showed it to us. আচ্ছা. আমার ফ্রেন্ডকে দেখালো, like if any of you guys want to take it. So অনেক কথা ছিল, মানুষ অনেক কিছু বলতো. A lot of people even discouraged me যে is it gonna be worth it? Yeah. Because this setup is kind of unique in Bangladesh. আরেকটা ES আছে আমাদের ভিকি ভাইয়ের, that's also K-swap, The green color one. the green color one. ওটা একটা I think that's a beautiful unit. Yep, that's a beautiful unit. The OGs of Bangladesh, they did that project. So ওই গাড়িটা হচ্ছে DC5 Integra Type S swapped. Oh, acha. Same dashboard and Right, everything. right, That's right. I think 200 horsepower. Okay. It I think 218 because it's Type R. Okay, understood. That's Type S, but Gotcha. that's also incredibly fast and a beautiful car. The color looks Millennium Jade. So খুবই ভালো. And আমি basically গাড়িটা নেওয়ার আগে আমি যে রিসার্চ করব, কোনো কিছু যে করব ভাই, গাড়িটা আমি চালাইছি with a lot of flaws. Yeah. ওই ফ্লস দিয়ে চালায় না আমি ঘুমাইতে পারি না. K20 যে একটা কি বলবো টর্ক থ্রিল, তারপরে হার্টবিট বাড়ায় রাখে, ঘুমাইতে পারতেছি না, the whole night I was up. I couldn't sleep. Wow, mashallah. Like the torque, the intensity, like
ভাইয়া আমাকে গাড়িতে চালায় দেখাইছে, এমনও না যে খুব টানটুন দিছে, লাইক 2000 RPM 2500 RPM, রাইট? লাইক ইভেন নাও আই এম ড্রাইভিং এট লো RPM, I think you could feel the torque. যে একটা যে আছে মানে that there is something that feeling and this gearbox, like coming from the Carina GTO, it was 6-speed, it was 6-speed, right. but the Honda gearbox, like it feels more mechanical. মানে টয়োটাটা আরেকটু বেশি buttery smooth আর কি, but in this one it feels like, you know, you could feel the friction of the metals and everything. Right. So the driving feel is insane in this, and as it's a R-spec engine from Honda, obviously it's not meant for this chassis, you know. Right, yeah. So এই গাড়িতে, if you gonna ask me what I want to do next, Yes. then এখন এই গাড়িতে একটা সমস্যা আছে, লাইক তুমি তো বুঝছো যে একটু পারফেকশন না হলে it bothers me. So এখন যেটা প্রবলেম হচ্ছে, the mountings are fabricated because this engine is not meant for this chassis. Right. So CRV mounting একটু মডিফাই করে বসানো আছে, but out of 4 mounting, I think the engine and the gearbox mount এগুলা bolt on, শুধু সাইডের গুলো একটু fabricate করতে হয়। আচ্ছা। But good news is there's this Australian aftermarket company called Hasport. আচ্ছা। They're pretty big in the K-swap scene. আচ্ছা। So তারা এই চ্যাসির জন্য এই ইঞ্জিনের bolt on aftermarket mountings বানায়। Nice. So এখন যেমন একটু হলো তো টর্ক স্টিয়ার তো ভাই DC5 Integra Type R, তুমি যদি ট্র্যাকে দেখো ফ্যাক্টরি থেকে যেটা আসে ওইটাই টর্ক স্টিয়ার করে। তারা FD2 Type R যেটা ওইটাকে আরো বেটার করে বানাইছে, so that ওইটার টর্ক স্টিয়ারটা একটু কম, cause that's heavier too. Right. So ওইভাবে একটু ব্যালেন্স করছে, cause Integra Type R কিন্তু pretty light compared to its torque. Right. এইজন্য একটু সোয়ে করে, এটাই তো ভাই আরো লাইট। তাইলে এটা তো মানে আমি যখন প্রথমে চালাইছি, লাইক আমি তো বুঝতেছি যে সাসপেনশনের কাজ আছে, এটা আছে সেটা আছে। সো স্টিয়ারিং বক্সটা আমি দেখি পাইপ দিয়ে ঝালাই করে লাগানো। You know, driving a K-swap car like that takes guts. Unsafe too, don't you? Yeah, exactly. But like এর উপরে তো আবার LSD আছে। এখন এই যে আমি যদি এই যে আওয়াজটা শুনতেছো, কাট এটা তো আমি ইচ্ছা করে করলাম, এতক্ষণ যে করছি শুনছো না, because I'm used to it now. Right. People, the first rumor that came from this car before I could buy it and whatnot, আমি কিন্তু 2 বছর আগে ইউটিউবে এই গাড়িটা দেখছি, some other show the previous owner took it to. আচ্ছা, okay. And I was like, wow, a K-swap Civic, because বাংলাদেশে তো সবাই either 4AG, 2ZZ, 3SGT, you know, সব focus is mostly Toyotas, like Type R, like who would do it? কেউ তো করে না। Right. So I was like, wait, let me give it a shot. কারণ মানে ভাই এটা ডেস্টিনি ছিল, আমি 2 বছর আগে গাড়ি যেটা দেখছি আমেরিকায় বসে, তখন আমি আমেরিকায় থাকি, যে ওয়াও এই গাড়িটা তো ইটস প্রিটি হট, তখন হোয়াইট কালার ছিল, এন্ড দেন আমার কাছে এই গাড়িটা ঘুরে ফিরে আসলো। So এটা তো আলহামদুলিল্লাহ রিজিকের ব্যাপার, 100%. So এই সব কিছু দিয়ে I'm pretty satisfied, I would say. কারণ আমার স্টিয়ারিং বক্স পাল্টানো, সাসপেনশনের সব কিছু পাল্টানো, আমি কয়েকদিন আগে পলিইউরেথিন বুশিং লাগাইছি, সামনের কন্ট্রোল আর্মে লাগাইছি, রিয়ার কন্ট্রোল আর্মেরটা আনফরচুনেটলি ম্যাচ হয় নাই, আমি এবার গিয়ে আবার আনবো ইউএস থেকে। তারপরে আই চেঞ্জ দ্য ক্লাচ প্লেট, ইটস গট XZD নাও। তারপরে কুসকোর LSD তো ছিল, তো এটার সাথে এখন আমি কুসকোর আবার লাইট ওয়েট ফ্লাইহুইল লাগাইছি। তারপরে পিছে K20 এর রিয়ার ক্যাম্বার কিট লাগানো। সো ইটস লাইক, ইউ নো, আই এম ট্রাইং টু ফোকাস অন হ্যান্ডলিং নাও, কারণ আলহামদুলিল্লাহ যেই টান আছে আমি ভেরি হ্যাপি। আই ডোন্ট নিড টু, you know, do something crazy for gains and all that, as I want this engine to last a long time. Right. Like, you know, the same engine, videshe people are turbocharging it. Right. You could take it up to 1000 horsepower and all that crazy stuff. Like Toyota JZ thakle Honda K20. So it's basically some crazy stuff, like all wheel drive kortese, rear wheel kortese, egular ekhon K20 kit conversion kit pawa jay, you know, all the crazy stuff. And in fact, এখন like on YouTube there's so many videos of Integras and Civics pushing around 800, 900 horsepower. Oh yeah, easily. And so they're daily drivers too. It's because ওই যে aftermarket third party company গুলো Honda scene they're lit. মানে তুমি মালয়েশিয়া বলো, তুমি আমেরিকা বলো, এখন আমার কথা হচ্ছে বাংলাদেশে যারা লাইক ইভেন লেটস সে টয়োটার প্রজেক্টস করছে and what not, they're still জিনিস তো বিদেশ থেকে আনতেছে, টাকা তো তাদেরও খরচ হচ্ছে। সো বেসিক্যালি
আমি যেমন আমার সবকিছু ইবের থেকে কিনছি, আমার আমেরিকার অ্যাড্রেসে শিপ হয়েছে, আমি লাগেজে করে নিয়ে আসছি। Right. So I had that privilege. A lot of people don't. Don't have that So privilege. বাংলাদেশে যেমন মিডলম্যানকে দিয়ে পার্টস আনাইলে অনেক পড়ে যায়। অনেক এক্সপেন্সিভ হয়। So আমার shipping is yeah, like আমার এমনও আছে যে যেসব জিনিস $50-60 দেখায় ইবেতে, আমার হাতে আসতে আসতে $300 পড়ে গেছে। So এগুলো একটু সমস্যা, but for enthusiasts I think it is what it is. it is what it is. You just have to be persistent about it, and Yeah. you know, একটু ধৈর্য ধরে you could still find good deals. আমার যেমন এটা যা যা পাল্টানোর ছিল, like I did it, like taking this car to vehicle solution 4 to 5 times in total, and every time I'm being like, Ripon bhai, please be thorough about it. দেখেন কি কি আছে. So after alhamdulillah a lot of trial and error, এই গাড়িটা is finally স্মুথ ভাবে ডেইলি ড্রাইভেবল। Great, alhamdulillah. So আপনার কেনার পর till now experience কেমন যাচ্ছে with the car? পারফরম্যান্স ওয়াইজ ইনসেইন, আমার কিছু বলার নাই, স্পিচলেস। মানে ইট ডাজ ইটস টকিং when it needs to be done. Right. কিছু আমি বলবো না এটা সেটা, বাট আলহামদুলিল্লাহ আমি বলবো আমি 100 তে 100 স্যাটিসফাইড, not even 99%. I'm very happy. You know, happiness is your own mindset. Absolutely. And I'm alhamdulillah very content with it, কারণ আরো প্ল্যান আছে এটাকে ফার্দার আরো বেটার করার। Okay. And like এমনিতে everyday driving in the city আপনার in peak traffic কিরকম? I mean, it's very efficient when it's in the low end of the RPMs, like 2000, 2.5. As long as it's below 3000 RPM, or 2000 RPM, as it's a torquey engine, it doesn't enough feel torque like, আছে, yeah. it doesn't feel like the 2000 এ যাচ্ছে, 4AG তে ওটা যাবে 3-3500 এরকম। হ্যাঁ, So it's pretty fun. It's comfy to drive. And as LSD ইস্যুটা আমি এখন মানে used to হয়ে গেছি, it took me 1 week. আচ্ছা। লাইক প্রথমে যখন চালাইছি মানে আমি ভয় পেয়ে গেছি যে টাক 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 বাড়ি দিচ্ছে, মেশিন গানের মতো আওয়াজ হচ্ছে। আর বাংলাদেশে তো প্রথম রুমার আসছিল কি জানি, what is that called, they say it, the CV joint বলে ভাঙ্গা, CV joint বলে সমস্যা, এটা সেটা, you know, people talk, but alhamdulillah I'm very satisfied with whatever it is. কারণ there's no আওয়াজ, তুমি তো দেখছো, you just have to get used to it. LSD এর কাজ হচ্ছে যখন তুমি টার্নিং নেওয়ার সময় যদি একসাথে অ্যাক্সেলারেট করো, obviously it will try যে গাড়িটাকে সোজা করে দেওয়া। Right. সোজা কেন করে? so that you have better launch control, as there is no lag. না হলে তো গাড়ি ডানে যাবে বামে যাবে, as it's a torquey engine. So ওইটা আলহামদুলিল্লাহ একবার বোল্টন মাউন্টিং গুলো লাগাই ফেললে আই ফিল লাইক টর্ক স্টিয়ারটাও একটু আগের থেকে বেটার হবে। আই মিন ইটস ম্যানেজেবল, যেই টর্ক স্টিয়ারটা হয় মানে ইটস লাইক আফটার ড্রাইভিং আ কার ফর সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম ইউ নো হাউ ইটস গোনা রিঅ্যাক্ট। Exactly. সো ইটস অল অ্যাবাউট বিং ইউজড টু ইট আর কি। আমরা এমনি তো আপনার গাড়ির fuel servicing maintenance নিয়ে any issues or anything yet? No, alhamdulillah, thanks to DHS approved vehicle solution, they're taking great care of my car, and DHS always calls and checks on me if everything is fine. This ES had a recall, airbag issue, but আমার তো ড্যাশবোর্ডই নাই Civic ES, আমার তো ড্যাশবোর্ডই Integra, so I didn't bother showing up. Understandable. Yeah. Another reason, as I was telling you before recording, the interior matters to me, as we are going to show in this video. Like, as it's got the Type R feeling, and it's got the Type R dashboard, the center control is from Type R, you see the Type R badging and everything. So, you know, the feel is there. So it's like poor man's sports car, you'd say. Is it from the Civic, the door pads, or is it from the Integra as well? No, these are Civic ES door pads. Okay, but he's changed. So there's been like three owners before me. Pavel bhai ke baad diye bolbo. ওদের মধ্যে একজন, I think the second or the third owner after the project. আচ্ছা। এটা বলে কোন গার্মেন্টস থেকে লাল রঙের জিন্স আছে না, রেড জিন্স দিয়ে একটা ফ্যাব্রিকেটর দিয়ে করাইছে। Oh, nice. কাজ খারাপ হয়নি by the way. হ্যাঁ bro, like it feels OEM. Yeah, it does. It does. এইজন্য I was very happy. Even সিটটা রেড, আমারটা ব্ল্যাক। If you notice this, এই কালারটা কিন্তু বিচ ছিল, এই ডোর প্যাডটাও বিচ ছিল। সো এটা লোকালি ব্ল্যাক কালার করছে, লাইক এগুলো সব আগের ওনার করছে। ওকে, নাইস। কার্পেটিং, you know, the red carpeting, the red mat and all that, এগুলো সব আগের ওনার করছে। আচ্ছা, আন্ডারস্ট্যান্ড। I did the paint job,
তারপরে ইঞ্জিনের মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল যা যা ইস্যুস ছিল, তারপরে যা যা পার্টস লাগতো ওইগুলো সব লাইক I had to spend a lot of money, but সেও অনেক করছিল, like he spent ওই সময় I think around 15 lakhs plus 15 lakhs মানে গাড়ি কিনছে, সিকেডি কিনছে, you know the whole thing সব মিলায় আর কি। সবকিছু মিলায়। আর এখন তো আলহামদুলিল্লাহ যে সিকেডির দাম বাড়ছে, এখন আমি একটা কোটেশন নিছিলাম আর কিছু বললাম না। সো ইয়া মানে আলহামদুলিল্লাহ আরেকটা রিজন এই গাড়িটা নেওয়ার ছিল যে I wanted to make sure যে ইঞ্জিনটা কি হেলদি নাকি না। So compressions was on all cylinders 14 করে। So alhamdulillah, and I've seen in the forums যে K20 just like Jay-Z অনেক টেকসই। মানে it usually doesn't die unless you kill it, you know what I mean? তাও মানে I learned a lot, মানে we took it to this auto show, ওখানে you know all the Toyotas were Civics ছিল as well কয়েকটা ওটা। No, it was the Dhaka Motor Show. আচ্ছা so ওখানে একটা ডিসপ্লেতে ছিল, so I was surrounded by Toyotas, so সবাই দেখি রেভ করতেছে, আমাকেও বলছে cause it's got the Mugen exhaust system from the CKD, সবকিছু তো CKD থেকে, even suspension is Integra Type R, not Civic. Okay. But you know Hondas, they have common parts for all the models. কারণ ES আর DC5 Integra Type R same gen, generation টা same, so a lot of suspension parts this that অনেক কিছু মিলে interchangeable। হ্যাঁ এগুলো আমি এবার ওই যে পার্টস কিনতে গিয়ে বুঝছি, cuz eBay তে সব চ্যাসি কোড দেওয়া থাকে, তো আমি দেখি সবগুলোর মধ্যে স্ল্যাশ দিয়ে ES ও লেখা আবার DC5 ও লেখা। But you know you just have to get the gist of it and know how to drive it, because এটা সবাই honestly speaking ভাই আমি যখন এই গাড়িটা প্রথমে নিতে গেছি, people were telling my wife he's getting a death wish, কারণ আগে গাড়িটা আরো বাজে অবস্থা ছিল, মানে যেহেতু স্টিয়ারিং বক্স তুমি বুঝতেছো পাইপ দিয়ে লাগানো, আমি লিটারালি দেখছি একটা স্টিলের পাইপ ওয়েল্ড করে স্টিয়ারিং বক্স বানাইছেন what not, like just এত টাকাও লাগতো না, I don't know why they did it. So ওই সময় হ্যান্ডলিং খুব বাজে ছিল, আর টানছি তো মনে করো পাগলের মতন টানছি, পাড়া দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে কিন্তু ডানে যায় বামে যায় এই হয়, মানে me and my friend like he was screaming the first time he drove it out of adrenaline. আমি জীবনে I've never seen that crazy guy scream after driving a car. Like I know tuners যারা বাংলাদেশে আরো অনেক গাড়ির কাজ করছে, বাট এই গাড়িরও কাজ করছে, নাম নিব না কারো, and they were all like bhai K20 needs something. And it does live up to the hype, I'll be very honest with you, it does. So আমরা কি সেগমেন্ট করে নিচ্ছি, we will talk about 3 pros and 3 cons, 3 pros জান ভালো করে, so আপনি যদি কাইন্ডলি 3 pros so 3 pros এর মধ্যে আমি বলবো যে it's definitely it's a little bit the wheelbase is a little bit shorter than my Carina, so you know easily সব জায়গায় ঘুরে টুরে ফেলতে পারি, I could go everywhere much more easier ভাবে আর কি, as it's not as long, so that's definitely a pro for me ঢাকা শহরের জন্য। তারপরে you know it can be very fuel efficient plus fun at the same time if you're driving in the low RPMs, as I said earlier, so এই সব কিছু মিলায় that's definitely a pro. আরেকটা pro হচ্ছে after renovating the car, after the new paint job and everything, I love how it looks. So that's a pro for me. Nice. Cons এর মধ্যে I would say maintenance parts বাংলাদেশে লোকালি পাওয়া যায় না, মানে ব্রেক প্যাডস ফর এক্সাম্পল আমার ব্রেম্বো লাগানো আছে, এটা ইউকে থেকে আনা, মেড ইন ফ্রান্স, সো ইউ নো দিস থিংস তোমার আগের থেকে একটু প্ল্যান ট্যান করতে হয় যে কি কি মানে পাল্টাতে হবে, কখনের মধ্যে পাল্টাতে হবে, কখনের মধ্যে অর্ডার দিতে হবে, you just have to be a bit organized, a bit more alert, কারণ if you're driving it you need to take care of it. Absolutely. So that's one. Another, it's very hard to find cons right now because I eliminated all the cons. Makes sense. But ওই যে তাহলে তেলের কথাটা আবার ঘুরে ফিরে বলি যে ভিটেক যখন অন হয় দেখায় ধূপ করে কাটা অনেক নেমে গেছে, তারপরে আবার you know you feel bad, but একটু পর দেখি আবার কাটাটা একটু উঠতেছে. So that reminds me of my friend's Integra DA8. It did the same thing. B16 ছিল or B18 ছিল, I forgot. But এরকম মানে ভিটেক অন হয়, হন্ডার কাটার নামে আবার উঠে, একটু টেনশন দেয়, আবার they're like we got you. So you know honestly I don't know what other con can I say at the moment, কারণ ভাই অনেক খাচ্ছি এই গাড়ির পিছনে, অনেক খাচ্ছি যেন cons বলা না লাগে.
If possible, এখানে একটা পুল যদি করে Sure. Tell come, I'm scared. No, don't worry about the till. All right. এখন বুঝছি কেন। Was it good? Fantastic. After like even the black Type R I did the FG2. Yeah. ওইটাও যেরকম after around 5.5k RPM, হ্যাঁ। it's a different car altogether. হ্যাঁ মানে It's a VTEC different- onward হ্যাঁ, একটু আগে দিয়ে it হ্যাঁ। turns on around 7,000 ish. আচ্ছা তখন it's like a different মানে একটা different চার্জ breed. নেয় মানে হ্যাঁ, it হ্যাঁ। takes a stance It before does. that run. It does. Yep. আসলে মানে it's and also you mentioned the car as well. Compared to a Type R, it's a lot lighter. Yeah. এর জন্য like the Weight power to is more. but power to weight ratio is হ্যাঁ, insane in this car, bro. Yeah, That's yeah, why I ওটাই। need the bolt-on mounts. এখন একটু বুঝো না মাউন্টিং একটু এদিক দিয়ে কান বাড়াইছে এই করছে সেই করছে বাংলা বাট আলহামদুলিল্লাহ যে বডিতে কোনো ফুটা টুটা কিছু করে নাই Effect জাস্ট করেনি, হ্যাঁ। ওই যেই বডিতে যেই গ্যাপটা ছিল যেদিকে বসানো ওই জায়গাটা আবার মানে মাউন্টিং এই যা করার ফ্যাব্রিকেশন করছে বডিতে কিছু করে নাই আর কি আচ্ছা আচ্ছা understood. বাট আই নিড দ্য বোল্ট অন ওয়ান্স তাহলে আবার বডি রোলটাও কমবে বডি রোল কমলে ডেফিনেটলি হ্যান্ডলিং আরো বেটার হবে আই ডোন্ট নো ইফ ইউ ফেল দ্য টর্ক স্টিয়ার কারণ রাস্তা তো ভিজা রাস্তা as ভিজা, এত বৃষ্টি পড়তেছিল Yep. সো অবভিয়াসলি একটু ল্যাগ হইছে at least 3-4 সেকেন্ডের একটা ল্যাগ ছিল whatever you saw Yeah. plus you know I need to get not now but I'm planning to get tires Tires, এখনো it's good but I would need them in a month or two একটা কন ব্যাগে ছিল বাট আই Oh, থিংক shit. আপনি যেটা বলছেন এখন আর কন নাই বেসিক্যালি yeah মানে কনস হচ্ছে কি যে মেইনটেনেন্সটা আপকিপ ইজ এক্সপেন্সিভ এই যে ভুলে গেছিলাম মনে আসলো যে আরেকটা কন ইটস এক্সপেন্সিভ মেইনটেনেন্স টু মেইনটেইন ইয়া হ্যাঁ ডেফিনেটলি like coming from a Toyota to a Type R of course ইউ জাম্প huge jump সবকিছু বিদেশ থেকে আনো মানুষ টাকায় থাকে বুঝে না কি বলতেছি পার্টস I mean a lot of it civic parts যেগুলো ম্যাচ করে আলহামদুলিল্লাহ it's good আবার স্যাম্পল পাঠিয়ে দিলে তো অনেক কিছুই মিলাই দেয় রাইট রাইট but then you know brake pads clutch master cylinder stuff like that এগুলো সব তো I have to depend on বাইরে ইয়া কিছু করার নাই because locally তো এত আসে না but thank God for the era of e-commerce এখন আর সমস্যা হয় না সবকিছু Absolutely, চলে absolutely. আসে and ভাই এমনি তো এনি ফিউচার প্ল্যানস উইথ দ্য কার আমার future plans হচ্ছে I might get a K-Tuner Pro which is the aftermarket ECU ECU yeah just to you know tune it and see how far it goes but Okay. not now because I basically whatever money I spent on buying the car I spent times 2 on it so right now I'm keeping it slow like for instance main body te kono rust কিছু ছিল না but when I got it দরজাগুলো রাস্ট ছিল ওকে ওকে ট্রাঙ্কে খুব বাজে রাস্ট ছিল আচ্ছা I got a new trunk, 4 new doors, 2 Oh new my God. fenders, পিছের বাম্পারটা নতুন just like my GT মানে পুরো বডি প্যানেল হ্যাঁ, সব নতুন করে right, ফেলছি right. কারণ আমার কথা হচ্ছে পুরান গাড়ি যখন চালাবো ভালো করে যখন চালাবো Right. I didn't want to risk it এক্স্যাক্টলি যেমন এক্স্যাক্টলি বডি প্যানেলস যেগুলোর কথা বললাম এগুলো কিন্তু JDM Civic ES এর যেটা সানরুফ থাকে না ওকে ওকে you know what I mean হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়া কিন্তু গাড়ি কিন্তু আবার ES8 which is the thigh spec রাইট so তুমি যখন টোকা দিবা দুই জায়গায় দুই রকম আওয়াজ করে আওয়াজ হবে আচ্ছা আচ্ছা ইন্টারেস্টিং So these are the facts of this car এনার্জির সাথে এটা কিরকম চালায় ইফ ইউ ওয়ান্ট This has more driving feel any day. আচ্ছা মানে এটা হচ্ছে যে বলে আর কি যে push me to the limit. Right, right. That's what it does. মানে কম্পেয়ার টু দ্য এনার্জিটি হ্যাঁ of course Yeah. because মানে same segmenটের গাড়ি না তো হ্যাঁ, মানে ইঞ্জিন ওয়াইজ যদি বলি হ্যাঁ মানে if you compare that DC5 Type R with the Energy হয় না তো হয় না কারণ একবারে সেগমেন্টই ডিফারেন্ট হ্যাঁ 100% সো ওইটাই লাইক মানে অনেক রিলায়েবল আলহামদুলিল্লাহ তারপর হন্ডা শিখলাম আমি যে মোবিল ফিল্টার যেটা বলে অয়েল ফিল্টার ফিল্টার এটা দেখি পুরো ইউনিভার্সাল মানে এদের যত মডেল আছে DHS sells only one universal oil filter ও ওকে for all of them আসলে? maybe নতুন গুলোয় পাল্টাইছে আচ্ছা আচ্ছা but মানে আমি যা শুনছি I might be wrong sorry experts if I'm saying something wrong but আমার experience আমি যা দেখছি dealing with DHS and what not হ্যাঁ and all the other reputable ones যারা বিক্রি করে mobile and mobile filter I mean you know engine oil I mean
Sorry, the Bangali in me keeps on calling it mobile judio. Mobile van dhali na eta. It's okay, no problem. Likumali is the way to go. Way to go. Oh, okay. Okay, bhaiya, thank you so much for Thank your time. you for having me. No problem. Thank you so much for that. You're welcome. Take care. Bye bye.